Nice TV, the home of joy. Rushine rwega mwiroreri witu nitugukugeithia na ngatho cia Mwathani Jesu Kristo. How are you today? Kwenda gwitikia you've been well. Ngoretwo ndi mwega, ndi murathime na ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo hamwe nani. Rushine rwa umuthi ngakena ni kumenya ati ni guoko kwa Jehova gututwarite hau tukinyite na tutingite atuge ni tondu wa hinya witu. Muroreri witu tugukunyita ogeni rushine rwa umuthi thiini wa tabarire ono ya mundu ni umundu na tukwira you are very much welcome ukorwo unyitanire hamwe na ithui. Thengio ni tondu wa mahinda wonaga, ni tondu wa gukorwo gitwarana hamwe na ithui, ni tukenaga tugaga guku ni Nice TV Kenya na tukauga ni mucii wa gikeno na tutikenaga ni tondu wa undu ungi, tukenaga ni tondu wa Mwathani. Thengio ni Mwathani mwega mahinda-ini mothe na gutura ari mwega iguru ria miturire witu na ni ihoya riakwa ati muroreri witu Ngai ni gutwika wa ukurathima. Nyitanira hamwe na ithui muthenya umuthi studio ndina mugeni murata, mugeni wakwa etagwo Shiko kana getwo TABBY SHIKS na turacokeria Ngai ngatho ni tondu ni tuhaririirie tabarira njega ni tondu wa kumwiroreri witu iria tureta our childhood trauma kana kumaka kuria mwana amakaga hindi ria atuika wa kugerera kaundu ari thiini wa unini-ini wake ringi aka experience kaundu na kaundu kau agatuika ga kumwikira hinya na agatuika wa kurigwo what next, but in the process of that ukona uria mwana ucio athiaga Ngai amuteithitie up to a point agakinya handu atuike wa mundu wa bata nginya thiini wa society. Koguo ni tugukorwo tukiaririria tabarire yo muthenya wa umuthi na ni ngukunyita ogeni na ngwire it is always good to like the comment and share kaundu karia ugukorwo kiigua muthenya wa umuthi. Na tutanathie kuraihu ni ngwenda ku invite my friend kana guest witu muthenya wa umuthi TABBY in the house. Thank you for coming. Ni ngwenda kumuhe this chance atugeithie atwire kuria umete and then from there tuthi na mbere na ku the show, but I'm going to like kwihoya mwiroreri wakwa TABBY no korwo atakuhota kwaria muno frequent na ruthiomi rwa Gikuyu no ni tugukuhoya utwitikirie tukorwo tukiaria na Githweri na Githungu na tugitukanagia ni tondu kindu gitukanĩtie ni gikoragwo gi sweet. Koguo ni ugutuhera muthenya wa umuthi no ni join tugukorwo na mahinda mega. So TABBY, how are you this morning? Niko salama sana. Yes. Sasa tunataka kuuliza how are you? Niko salama sana. Yes. Nianze kusema ya kwamba nimeokoka. I love Jesus Christ. Amen. Ameniokoa, ameniponya, amenilinda and God ni kila kitu manze. God ni kila kitu. Amen. And I'm so thankful. Yes. For my official names ni Tabitha Wanjiko Munyui. Yes. But marafiki zangu wanaitanga Shiko Munyui. Wow. Yes. So I nafaa kusema chenye nafanyanga? For now, yes, you can tell us actually. Unaweza kutuambia kwenye unafanya like nimesikia umeokoka sana. And I'm happy. Yes, thank you. Anything else? Unafanya nini TABBY? Apart from kuokoka, that is the foundation and everything else. Yes. I am also a student. Yes. I am a filmmaker by profession. Yes. I'm a journalist. I'm also a counselor. I do counseling in schools, especially primary and also high schools. I'm also a mentor. I also run an organization. Yes. I also am a manager at an Airbnb and I do a lot of things by the grace of God. Amen. Yes. That is beautiful. And turakena rushini rwa umuthi ni waigua TABBY agitwira about herself na rushini rwa umuthi she is the guest na ni joine gututwarithia wega na ni joine tugutwika kurathimo. So TABBY, we are talking about childhood trauma. Yes. So ningependa utuambie trauma ama childhood trauma ni nini? Childhood trauma
these are events. Hizi ni events zenye mtoto kutoka azaliwe, especially from the age of around 1 year to 6 years. Those events zenye mtoto huwa anapitia, especially abusive events. Those are the events zenye eventually they come to affect the child. Unapata pia those events zineza, they can ultimately zikwe physical illness. It can result of physical illness na pia emotional and also social illness pia. Okay. Yeah, so there are events zenye mtoto huwa anapitia. Eventually zinakuja kuwa mental illness as well. Okay. Yes. So in short, being helped kuelewa ya kwamba ni lazima mtu akuwe amepitia something like an experience. Is it a good experience or a bad experience? Personally, I will just want to focus on the bad experience because unapata watu wengi wamepitia a negative, they had a rough, wamekuwa na a rough childhood. So unapata eventually kuna watu wengi unapatanga wanakasirikanga tu. Unapata mtu tu anakasirikanga tu, so unapata relationship yake na watu ni mbaya. Unaweza pata mtu kama huyo si yeye, but ni vitu zenye amepitia kutoka akue mdogo, lakini ni vile hajawahi deal nazo. Kuna kukasirika, kuna kuwa attached kwa watu sana. Kuna watu wenye hawajuangi kusema hapana, that is something. Kuna watu wenye wanakuanga too shy, like basically physically au ni watu too shy tu. Hizo ni vitu zenye huwa tunazi overlook, tunaziangalia ngani kama ni vitu petty, but ni vitu zenye zili result kutoka tukue wadogo na hatujai deal nazo. Okay. Yes. So this childhood trauma ni kitu ambayo maybe for example mtoto amepitishwa through, and you know at that very tender age mtoto ako very fragile, na maybe unapata ya kwamba the society sometimes can be very weekend. Unapata ya kwamba maybe mtoto amefanywa mambo yenye imefanya yeye akabadilika, just like you've said, akakuwa muoga, akakuwa maybe hawezi ongea mbele ya watu kwa sababu sasa amechanganyikiwa, anashindwa now what next. So maybe you can tell us what are the causes of trauma? Ama maybe why do you think mtoto anapata hiyo hali ya kushtuka ama kushtuka na anaweza kubadilika na anakuwa mtu ambaye sio yeye mwenye anaeleweka? One, yenye naweza penda kutangulia nayo ni the loss of a loved one. I guess you know itakuwa will base everything on that, the loss of a loved one, because I'm a result of that. There's abusive parents. Kuna wale wazazi wenye kutoka kwa wadogo hawakudeal na watoto wao vizuri, they never loved them. Hawakuwahi waonyesha na anawapenda sana, anawajali, you know. Abusive parents wenye wanashinda wakimchapa, kila kitu anamblemia. Kuna pia no parents at all. Kuna watu wenye kuna wenye tu hawakulelewa na wazazi. So unapata they just had to like bring themselves up, especially people who are, it is a good thing as well, at least wako na mahali kwenye walilelewa, especially children who are brought up in a children's home kwenye watoto ni wengi sana. So unapata mwenye the guardian mwenye yako kwa hiyo children's home haizi take time kudeal na mtoto mmoja at a time, because unajua watoto ni tofauti. Watoto ni tofauti, so unapata huyu ako na shida yake, mwingine ako na shida yake. So unaweza pata having a parent, no parent at all, ili affect ule mtoto pia. So unaweza pata pia wengine pia wanaweza kuwa walikuwa na wazazi, wamebringiwa up na wazazi wao, lakini unapata the parents were never there emotionally kuwasaidia. Unapata mzazi ameenda, so ashughuliki na mtoto anafaa kwenda kwa mabeshte wake ndio wanawamfundisha. Ndio unapatanga pia huyu mtoto ana grow up akijua mambo mingi, kama anaingilia mambo za kulevya and everything else. Na pia in connection to that tutapata pia wale watoto wenye walipelekwa at a boarding school, in a boarding school at a very early age. It can also affect that, and a lot of things can cause emotional childhood trauma. So when we're talking about the loss of a loved one, you know, najua ya kwamba Tabby, and you'll agree with me, hata mtazamaji wetu leo atakubali ya kwamba haikuangi rahisi kupoteza mpendwa. And most of the time wakati unapopoteza mpendwa, especially when you are a young child, you get confused. Kwa sababu sasa, for example, your mom has died na ameaga maybe when you are like 3 to 4 years. So unaelewa ya kwamba huyu ndio mom yangu. And then because most of the time unapata
a man in the society anashindwa kulea huyu mtoto akiwa mdogo. So anafikiria ama even the relatives wanamsukumia kuoa bibi mwingine. Yes, so you find that wakati huyo bibi anapokuja na anakuwa maybe hawezani na huyu mtoto, unapata ya kwamba huyu mtoto anapata a lot of confusion in the process, na ana change, anashindwa what is happening. So maybe you might have an idea, maybe you can like kidogo tueleze what do you mean by the loss of a parent? The loss. Thank you so much, Betty. Yes. The loss of a loved one, I will base it out of my own personal story. I believe at times they don't hawapendi kuongelelea stories zao personal, because at times it's emotional. It's emotional, and at times we live in denial. So I will talk about the loss of a loved one because personally I lost my mom when I was 6 years old. So imagine 6 years old, and I remember and that's why nilikwambia mtoto akiwa especially akiwa mdogo kuna vitu mingi zenye huwa anashika, anaelewa. Unaweza ona mtoto lakini unaona ni kama haelewi kitu, but at this age that I am right now, unapatanga I still remember my mom was expectant. My mom was expectant, and I'm the one who used to take her for her clinics. I'm the one who used to take her for shopping ya mtoto. I'm the one who used to help her arrange clothes for the baby. I am the one who, like, me and my mom tulikuwa close sana. So unapata, even if the fact that I didn't understand that my mom was not there, that she had transited to another world, I didn't understand at that time. So time when you grow, that is when I knew. So there are some stages, that a person has to go through when you lose a loved one. They are roughly around 7. That is like shock. Kwanza mtu huwa anashtuka, you know, like you have lost someone. The first thing that unashtukanga tu. There's another one that is denial. There is anger. There is bargaining. There is depression. There is testing. And there is also accepting. So unapata, these are the processes, and that is why they may come to realize that the society does not know how to deal with a person who has lost a loved one. Most of the things zenye watu huwa wanaambia mtu ni kama nini, Betty mtu akifiwa na mtu nini, wewe unamwambiaga nini? Okay, for me, mtu akifiwa na mzazi ama mtu, the only thing unaweza ambia mtu ni pole. Because sasa wewe maybe hujawahi pata mtu amedai on your side. So you really don't know where the shoe is pinching. So saa mtu kama huyo unamwambia tu pole. Pole. Unaweza tu mwambia pole because sasa utamwambia nini nyingine? I know. So the thing is, tunashindango tutawaambia nini, because honestly we don't know what to tell them. Tunawaambianga life has to move on. Tunawaambianga aje be strong. Tunawaambianga aje, you know, they are in a better place, and we tend to forget the better place is in the land of the living. You know, how can you go to a person who is grieved na waambie they are in a better place? Huwa haelewi. Hawezi elewa. So personally I will say I learned about the death of my mom. Na nilianzia ku grieve my mom when I was growing up. So utapata I fell in the arms of my relatives, and it wasn't that friendly. I will say I know how it feels to grow up without a mother. I know how it feels. There's a point nishawaifukuzwa. There's a point I've ever been mistreated. There's a point I went through a lot because no one was attending to my emotional needs, and it's a long whole story. And that is when I developed, you know, that childhood trauma. Unapata I feel rejected. Unapata my self-esteem imeshushwa sana. Unapata I'm not confident. Unapata I used to cut myself because of pain. My pain ilikuwa too much because, you know, there's hauna a parent, hauna someone who is there. Though my dad and my brother were there for me, but you know, I'm a girl, and there's that kuna tuka disconnection too. So that is what I will talk about when it's in the context of a loss of a loved one. Mwiroreri witu urathi na mbere na kunyitanira hamwe na ithui ririkana turariririo horo wa childhood trauma kana kumaka
ciana imakaga, and out of that rĩngĩ nĩ tondũ wa kũgerera maũndũ rĩngĩ mũndũ mwana agereire munini agatuĩka na kĩndũ gĩtagwo behavioral change. Angĩkorwo ararĩ mũndũ mũtalkative, ukona mũndũ ũcio mwana ũcio nĩ aranjia kũ withdraw from people, akonaga everyone else is an enemy. Na nĩkĩo nĩ tũrathiĩ na mbere tũnyitanĩire wega na Tabby agĩthiĩ na mbere na gũtwĩra about herself thĩinĩ wa causes of trauma. Nĩ atwarĩria about the loss kana gũkorwo rĩngĩ nĩ wate mwendwa waku, na nĩ atwĩra wega nĩ atwĩkire wa gũte her mom. And it was you were very young, 6 years, ni mwana munini muno. And maybe in that Tabby, unaweza kutuambia at that particular time rĩrĩa wakati ulisikia mamako ameaga, the first reaction, tado ni watu era, umetuambia mlikuwa very tight, yes? Yeah. So how was it for you hizo siku za kwanza? Uliamini ama ulikuwa unaona ni kama ni ndoto ama how was it? You can tell us because haikuangi rahisi kumpoteza mpendo, especially mamako, especially your mom, especially your mom, especially because pia wewe ni msichana. Yes, you know, a mom na msichana wako best friends because unaweza fungua roho umwambie. So for you, how was it? I will say kuna stages zenye nimekwambia zenye mtu anafaa kupitia hata mwenye amesikia amepoteza a loved one. I think mimi nilikaa kwa state ya shock na denial like almost all my life. Do you know, Betty, the interesting thing is nilishi in denial because society imetuambia don't talk about them, let them rest in peace, destroy everything. For example, nguo za mamangu, I don't know where they were taken, they were given out. Picha zake ziliekwa mahali juu pia you don't want your brother to see your mom, you don't want your dad, you don't want to alive the memories. So mimi naweza sema I didn't react because I was very young. I want you to imagine mtoto mwenye ako 6 years old hajui. Actually I remember nakumbuka the time my dad told me, and I still remember when my mom was going. Nakumbuka that morning, in fact alienda asubuhi. Alienda asubuhi na akakuja akanihug akaniambia nimeenda na narudi na mtoto mwingine, na tulikuwa tumefurahi juu tulikuwa tumedebate jina huyo mtoto. So una imagine mimi niliacha mamangu ameenda, mbona harudi? I kept on, nilishinda nikiuliza my dad, hey mom harudi, mtoto hakuji, naangalia kitanda ya mtoto nauliza kwani hakuji and everything else. So naweza sema I lived, nilishi kwa denial because hakukuwa na mtu wa kunipeleka that process. That is what I will say. Hakukuwa na mtu wa kunipeleka hiyo process ya hizo process zote ya denial, ya accepting, ya grieving. And that is why it's very important to let someone just grieve. To let them, look at their clothes and cry and let them just take their time. Okay. Yes. Wow, pole sana. Mureli wito, it's not easy. Ti uhuthu muno na ni njui for those of us aria tukoretwo turi unfortunate enough tugatuika ni twatuika agute our loved ones. Poleni sana, no ni njui hatikoragwo hari undu very simple tondu rimwe uthiaga in environment toria Tabby tuika wa gutwira ugatuika confused cause ata kuria wathie ugakora ringi ona mutimia uria mwareherwo ana akaja gukomistreat wewe as a young man, as a young boy, as a young girl, ugakora terere. Some of these things mekagira cianari ni some ire itumaga mwana agatuika wa gucenjia. Tabby, I don't know if you ever had cases zenye mtoto aliachwa na mama ama baba ni mwingine. Na unapata ya kwamba huyu baba anashika mtoto mdogo. Unaona? Cause unajua huyu si mtoto wake. So wakati mama hayuko, huyu baba anakuja anashika mtoto na anaanza kumfanyia mambo mabaya. So unapata ya kwamba huyo mtoto that act itafanya mambo mingi badilike sana in the life of this young man. Na unapata sometimes as we come to that utatuambia how you know that someone is traumatized. Cause unapatanga watoto wengine wamenyamaza cause anajua akienda nyumbani anapitia this ordeal and this and this. Na most of us tukiwa wanadamu hivi unaweza angalia mtoto na umjudge.
Sema mtoto anakuwa fala, anakuwa tu amenyamaza, hata shule mwalimu unaona ana shida akimtukana, namwambia kuwa sharp wewe. Unaona? Na hajui the child is behaving so because of mambo maybe anafanya ama amefanyiwa. So maybe you can tell us, Tabby, how do you know that a child is traumatized ama akona trauma ama anasubuliwa na jambo fulani? Unaweza jijuaje? For some time I've been a teacher. I've been a teacher at some certain school. Na pia I also work with a foundation, Mwamko Foundation in the slums. And especially in the slums ndio utapata such cases. And we've honestly been trying to fight that. Unapata pia mtoto venye umesema ananyamaza. Unapata mtoto anapenda tu kujitenga. Unapata mtoto ako very slow. Unapata pia academically, and that is why mimi nasemanga it's a personal responsibility. We don't have, you know, society tukisema society ni mimi na wewe Betty. Society is everyone. So utapata watoto wenye wamenyamaza sana. Unapata they are not even interested in academics. Unapata they are very slow. Unapata they are not bubbly, they are wanapenda tu kunyamaza, they don't even love playing and everything else. That is huyo unaweza pata huyo mtoto mwenye akona traumatic, especially sexually. Because when you mention there, because we have cases especially in a slum, we have cases of parents, of especially fathers molesting their dads. Not that I'm saying ati hakuna wazazi wenye ni responsible. My dad is an example of a responsible man. But utapata pia kuna wazee wengine where they are quite the opposite. So naweza sema the society and everybody else. Ukiona mtoto mwenye ananyamaza ama unaona kuna venye tu watoto wanafaa kuwa. Unapata wanafaa kwenda kucheza. So ukianzia kunotice mtoto ananyamaza ama mtoto tu amechange tu, kuna venye alikuanga, usianzie kumkelelesha, usianzie kumforce, usianzie kumwambia wewe ni mjinga, wewe ni mbona unanyamazanga, mbona huwezi kuwa kama nani. Because one thing that tunakoseanga ni we start comparing our children with other people. Kwa hivyo ni vizuri we create, because that is one thing that I do. I love children, napenda watoto, and I love creating a rapport with them, because unapata kwanza especially kwa slums where unapata they can't always fanya anything about it, especially children. Watoto ni very vulnerable. Huwezi fanya kitu. So creating a rapport whereby wanaweza jua naweza kuja nisalimie ule msichana, naweza kuja naweza ongeleshea yule. That is very important. So that is what I will say. Ukiona those signs zenye nimesema, huyo ni mtoto mwenye anaweza kuwa na go through childhood trauma, and it's very important we just reach out to them, twende tuwabebe, you know, tuambie shika sweetie and something like that. Wow. Mwiroreri witu ni uhoro wa gukorwo tugithomithania uhoro wa trauma ciana igeragira riria atuika wa gwikwo maundu kana ona kaundu, tondu rimwe ni ukoraga ona no age gwikwo kaundu no ikare handu one kaundu. And most of the time ni ukoraga ona riria urona aciari kana parents fighting, ukonaga itheneo kahwaine agoka ringi muriu, agoka the only thing areciria mwiroreri witu ni kuhura mami wao. Ukona because of that, tondu mwana ni arona mamu wao akihurwo na kauga mbu na karigwo keke, out of that ona mwana ndahutetio, but tondu ni arona uguo na kona ruo ruria mamu aragerera, out of that ni egutwika wa kugia kaundu in future gagatwika ka kumuthumbura. Koguo no wega ona tugithi na mbere ukorwo kimenya as an individual we how the actions iria ureka thini wa muturire wa mwana uri within you. Generally ona gikorwo ringiti waku wewe ta neighbor, ni utukoraga most of the time neighbors aria tukihetwo around us mena mitugo itari miega. Ni urakora ringi mutimia ni ararehe athuri nyumba-ini yake, na anawaleta wakati watoto wako hapo. And out of that matire ginya na giteo na ciana icio matiraigwa ginya thoni. Mwana ucio ekuona maundu mau mamuture mamuthumburaga hakiri muno. So it is for us, mwiroreri witu, even as we continue gukorwo tukimenya we have a role to play in our society. And speaking on that, my dear, ndenda waririria atiriri, as a society ta ithuĩ twĩ ta andũ ri, what are we supposed to do nigetha
tutueke gukorwo to see that we are helping our children. Yes. Because Tabby, nataka kuamini ya kwamba mtoto si ule tu umezaa. Yes, yeah. Actually, there is a very popular saying in Kikuyu, wanasemanga ati mtoto akishazaliwa ni wa kila mtu. Ni wa kila mtu. Meaning wewe ni wako wakati umembeba in the womb, but when he's out or she is out, she becomes a delight for everybody. Yes. Na ndiposa unaendanga ukipatana na katui, I know you are a lady, sometimes unakadimaya, unakaa smart. So what do you think the society tunafaa kufanya ili tusaidie watoto in this upbringing? As in, ukipatana na mtoto mwenye ana behave funny, you as a person, what are you supposed to do before you start judging and calling him names? Yes. What are you supposed to do? First, I will say it is common knowledge. Acha kwanza, yes, it is common knowledge. Yes. Ya kujua venye nimesema, ukiona mtoto ameanza kuchange in a specific way, si lazima venye Betty umesema, si lazima mtoto akue wako, anaweza kuwa wa jirani, anaweza kuwa kwenye unafanya kazi, anaweza kuwa wa rafiki. Ukiona ameanza behave differently, kuwa interested. Usianzie kama we ni mwalimu, usianzie kumchapa. Kama we ni mwalimu, usianzie kumwambia sukwe kama ule, usianzie kumkemea zaidi. True. So that is the one thing unafaa kujua na ukuwe interested na that child. The other thing neza sema, the good thing is wazazi wa siku hizi, they are called millennials parents. Wamekuwa so close with their children. Utapata mama ameenda kwa mtoto wake amemhug, you know, amemwambia hi baby, you know, how was your day, uko sawa, is there anything you need, you know. Unapata mama mtoto before alale atenda amhug, amwambia good night, unajua akiamka hey how was school. Utapata pia this is to the parents when wanaweza kuwa wanaona it is very good and important hata kama you are a father and even if you are a mother and you have a child, you have a girl, a daughter or a son, it is very important to ensure you have a close relationship with your children. It's true. No, let them know that you are there for them. Acha wajue in case of anything mtu wachokoze nje, or because we also have cases of children being molested outside the family. Lakini juu wazazi wake ni wa strict sana, lakini juu wazazi wake ni wa they are tuseme aje ni wakali sana. Huyo mtoto haezi enda wa confront and everything else. So ndio maana nasema it's very important hawa wazazi, sisi wazazi pia, you know, Betty will also be children one of this, you know, we'll be mothers sometimes. And it's a beautiful thing to be a mother, you know. Unajua unaangalia na mtoto and you're like huyo mtoto ni mimi. It is so beautiful and we really thank God. So ni vizuri we start embracing our children. We create a good relationship with them. The other thing is asema to us who have children and to the parents and especially to the single mothers and the single fathers, it is very important we start working on us. It is very unfortunate sisi wenye sisi tuko kwa hii generation who are old, we had we experienced one way or another. Tunaweza kuwa tuli experience childhood trauma. Wewe ni ule mtu mwenye maybe mlizaliwa mkiwa wengi, wewe umegrow up na ile mentality, ule ndio favorite. Ule ndio favorite wa wazazi wangu. Ule ndio anapendwa zaidi. So wewe umegrow up ukijua ule wewe ni mbaya. So umekuwa na bitterness. Wewe ni mbita, wewe uko na hasira haraka. Hizo ndio nasema hizo trauma zenye huwa zina result kwa physical. So unapata hiyo makasiriko yote unaichannel kwa mtoto wako. Mtoto hana hatia, wewe ndio uko na shida. And you will never see that. So it is very important, it is okay. Whatever you went through, chenye ulipitia, it is very important for the sake of your children and even for the sake of your future children, you start working on yourself. Wanzie kujipenda kwa saizi, there is something I guess sisi wa Kikuyu huwa tunafanya. Nina learn Kikuyu. Nidiramenya. Pole learning pole. Next time when I'll be here, I'll be speaking it. Of course. Watch it. So unapata kuna I don't know which occasion yenye wazazi tuseme mimi na marafiki zangu kwa chama, it's a chama yenye huwa tunachanga
tuseme mnakuja kwetu tunapeleka kitu nyumbani, alafu hiyo wakati tunafunguka. Tunasema mama ulinikoseanga hivi nikiwa mdogo ulifanyanga hivi, lakini utarealize yes it is very important to forgive and to talk it out, lakini pia utapata isha happen. Yes. You can never do anything about it. So mimi naweza sema whatever you went through when you were a child, learn to give it to yourself. Naweza sema you learn to appreciate, you learn to love yourself, learn to, kama wewe uli grow up, kama wewe si mtu mwenye ulikuwa na umezoea kugiftiwa sana, learn to give to yourself, cause as we said childhood trauma, there's a child that lives in us, and if you don't attend to that child, eventually it will catch up with you. Yes. So naweza sema learn to heal that child in you. Yes. Learn to gift yourself. Learn to be taking yourself out if you're single, and even if you're dating before you have a child, and even to the mothers and to the fathers who have children, learn to deal with yourself, learn to heal yourself, so that you can be a better parent and a better guardian to our children. Okay. Yes. Wow, Tabby. Yes. Unatupeleka vizuri sana. Muroreri witu ni kujitanira hamwe na ithuĩ ni turathie owega. But before we continue, no nyenda guthoma aria maratwirorera thiini wa Facebook. Nidrona Sharon Harris unaniambia I'm tuned and I'm learning. Thank you so much for tuning in. Kevin Mwangi, how are you? High five to you. Okajera tuned in. Thank you for tuning in. Dauri David, asante for tuning in. Okajera salimika. Betty na mgeni wetu, thank you, tumesalimika. Kiki Tony unasema haro ti modo neo modo. Hello to you. Thank you for being together with us. Murereri witu nitukuoya a very short break right now. No nitugushokereria within a few minutes. Dugathie kuraya. Mutorire ni ugiaga cama riria micii yehanda. Thina wanyu inyue arume no haria point ya mbere ati mwaregire gucokerera thiini wa image ya Ngai. Nyitanagira na Ben Thiongo mena Sarah Titus thiini wa tabarira ya kuhanda micii. Horo wa wenyihia mundu mutari mwenyihia na undu gwati wa gukoro mundu matari mwenyihia niwe atariragwo noguo hingo akona mahitia make. Ni oro muthenya wa gatano thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaini thiini wa Nice TV mucii wa Gikeno. Reke tuhande micii twi hamwe. What if we told you there's a place where excellence meets professionalism and integrity? What if we told you there's a place where innovation integrates with technology? What if we told you there's a place where the arts meet the sciences? What if we told you that place is Zetech University? Excellence, professionalism, integrity, innovation, and technology are the pillars through which we deliver an unmatched approach in world-class quality education. Our graduates and our future leaders make some of the most sought-after professionals in their respective industries. We admit both self- and government-sponsored students for our master's, degree, diploma, and certificate programs that are accredited by the Commission for University Education. The moment you have been waiting for is here. Zetech University. Invent your future. Daleza Graphics Ventures rĩu nĩ ithuĩ twĩhotanĩire harĩ ũheani wa motungata ma DJs, photography, videography ona motungata mangĩ mothe makonainie na graphics design nĩguo ũthondeki wa indo ta poster, flyers, logos, business cards na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ twendagia indo cia thimũ, computer na laptops na ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ twĩkũranĩire harĩ online content writing na social media administration. Ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ hũra thimũ kũgerera namba itũ nĩyo 0714-729-725 ona kana 0713-396-950. Daleza Graphics Ventures, service to the fullest. You're watching Nice TV, the home of joy. Mwiroreri witu ni gutwarana hamwe na ithuĩ ni turarĩrĩria ũhoro wa trauma, childhood trauma. Ndina mgeni wakwa Tabby Chicks na ni arathi na mbere na gututhomithia uria mwana munini ageragĩra through kindu twitaga trauma kana
uhoro wa gukorwo ana experience kaundu thiini wa muturire wake karia gatumaga atuike wa gucenjia na kugaruruka agakorwo ari na behavior itaraeleweka. Na nituona na tuthiite na mbere na guthoma tukona ithuĩ ta society ni tukinyaga handu tugatuika aku judge mwana ucio tukaga gukorwo tukimenya ati mwana ucio arakorwo ara behave uguo ringi ni tondu wa maundu anekwo, maundu anaona kana maundu anathomithio. Na thiini wa gukorwo ni anathomithio maundu ri ni ngwenda twariririe tugithie na mbere uhoro wa abusive parents na ni ngucokia kanya gaka to my dear Tabby. Tabby, when we're talking about abusive parents, thiini wa childhood trauma, unapatanga saa zingine mzazi amekuja akiwa very abusive. Their parents, mtoto tu akifanya kitu kidogo na labda hakuwa anataka, anaanza kumtusi. Unaona? Ama anaanza kumkemea, anamwambia wacha wewe ni mjinga sana. For example, maybe mtoto ameenda shule na amekuwa unfortunately enough hakuelewa kenye mwalimu alikuwa amefunza. Na wakaenda wakafanya exam. Na wakati exam zimemalizwa, mtazamaji, unapata ya kwamba anapata makaratasi, anakuwa ameanguka. So wakati anapopelekea babake hii makaratasi, babake anaanza kumtusi ama hata kumchapa. Kwa nini huwezi fanya kama ule number 1? Kwani wewe ni mjinga aje? So we find that in this discussion, we talk about abusive parents. What are the things that parents do ama wanafanyanga zenye zinaweza lead to that childhood trauma? Like sasa hiyo kutusi mtoto, I know there are several, na ni vizuri maybe you can mention it to us ndio tujue kama mzazi we are failing somewhere. Because at the end of the day, venye utatrain mtoto wako akiwa mdogo, ndivyo ata grow. And it is not good parents out there to lea watoto wetu na hiyo matusi, vitu mbaya. So maybe Tabby, back to you. You can mention to us some of these abusive things these parents do to the children. I will say, mimi, I didn't go through abusive parents. Lakini unapata wakati my mom passed, my relatives walisema, because huyu ni mtoto wa msichana, lazima lelewe na someone who is a mother figure, ndio aweze kuelewa yeye ni mwanamke na majukumu ya wanawake. So utapata one of my aunts, you know, the time my mom was there, najua mimi ni mdogo, kwa hivyo mtoto wa 6 years old, anaoshanga vyombo, lakini si sana ni ile enda washe kikombe, enda washe hiyo moja tu, because she's still a baby. So wakati ambao nilitransit nikaenda kwa my aunt, I used to do my things slowly because I was terrified. You know, nobody explained to me what happened. One time I had a family. I had a mom, nilikuwa na mama, nilikuwa na baba, I had a brother. We were living in a nice place, in a 3-bedroom apartment. Nilikuwa na kujua na gari ya shule. Then all of a sudden, sina mtu yoyote. Looking around, I can't see my dad, I can't see my brother, I can't see anyone that I'm familiar with. I'm just seeing my cousin na auntie yangu. So utapata hiyo wakati, ilikuwa a very delicate moment for me, because hakuna mtu mwenye alinipitisha through therapy. Therapy is very important. Kwa hivyo utapata nilikuwa nafanya vitu zangu pole. So my aunt alikuwa ule mtu wa hasira. Alikuwa ule mtu wa kugombeza mtu sana. So utapata tuseme kama especially mayai, sitaki kuvunjika, sitaki kupigiwa kelele. Kwa hivyo nitafanya vitu zangu pole. So especially wageni wakiwa, aunti yangu alikuwa ule mtu wa kahora, kau. Una nimetembea pole point nikibeba vikombe. Pole zisivunjike, ndio unajua nimeogopa, siko kwetu, kuna kale kawoga. So utapata mpaka wa leo, before ni rade nifanye vitu zangu haraka. Yes, my mind is very sharp, lakini physically nitafanya pole. So people won't understand ni hiyo kitambo, ni hiyo fear. So I've been brought up with fear kwa wenyewe. Squeezy, at least I'm better because I went through therapy. So utapata wazazi, I just want to let you know, vitu zenye unaambia mtoto, hizo ndio anakuanga. Very true. Wale wazazi wenye mtoto akikosea anamwambia wewe ni kondoo. Imagine. Wewe ni kondoo, wewe ni kama shosho yako. That is very bad. Wewe ni kama ngania, unaget, wewe uwezi fanya kitu, mbona uwezi wako hivyo? Huyo mtoto hata hawahi kuwa confident. Huyo unafaa kujua, the parents should know, ukiambia mtoto hizo
harsh words, ukizoea kumgombeza, ukizoea kumchapa, unashusha self esteem yake. Utapata huyu ni mtu mwenye hata mtu akimkosea, si amezoea kukosewa. Amezoea kila kitu. Kwa hivyo hata wajiongelelea, they'll never stand up for themselves. They'll never be go-getters. Hawatakuwa determined kwa maisha because you altered. Because if there's a time when you need to be careful with your child, ni hii wakati wenye ana grow. I will say despite my hardships and everything else, my dad at the same time alikuanga, nikiwa kanisani, I remember my mom and my dad walikuanga wale watu wenye tukienda Sunday school ama tukiwa mbele ya watu lazima nginisukuma siende usalimie watu hapo mbele. That is very important. That is very important. Siende pale mbele useme memory verse. Walikuwa wanahakikisha at least every Sunday nimelearn memory verse moja, niko na wimbo moja. Kwa hivyo utapata pia despite everything else kuna some virtues because my parents were very loving. My parents were very caring to me and my brother. So utapata pia nilikuwa na kale ka confidence kakusimama mbele ya watu, so ningeenda hapo mbele niseme Philippians 4:13 says it is very important. Mtoto akiwa mdogo stop. Hata kama amekosea, it is okay, it is good. The Bible says train a child the way to go, and even when he grows up he will never depart from that path. So yes, it is okay to correct them, but after you correct them, learn to talk. After mchape tafadhali, chapa. If your kid is kuna tabia mbaya, yes, discipline them. It is very important. Spare the rod and spoil the child. It is very important to mchape, lakini it is also very important chukua huyo mtoto mkalishe chini, mwambie sikufurahi venye ulifanya, na ukifanya hivyo next time acha pia agrow up akijua ukifanya vile nitakuchapa. But pia akue ule mtoto mwenye anaweza kuja kwako na kuambie mom, napitia hii. So to the abusive parents, it is very wrong. Unaweza pata the problem could be you, na ndio maana ninasema have a look at yourself, reflect the way you were brought up, and just know you don't have to channel it kwa watoto wako. Deal with it, and even to the children, learn to be loving to them. At the end of the day, tunaweza penda kuona watoto wetu wakiwa successful, you know, and that is it. Inaanzianga wakiwa wadogo. Learn to speak life to your children. Learn to tell them, utakuwa waulize unataka kuwa nini ukiwa mdogo, daktari. Shina ukimwambia wewe ni daktari, mpeleke, ukimpeleka kwa hospitali mwambie nataka usome ukue kama huyu. Ukimkienda airport or somewhere else, mpeleke umwambie nataka ukue pilot kama ule. Nataka learn to speak life to them, learn to teach them memory verses, learn to teach them the word of God, learn to teach them. It is very unfortunate that we have some parents who don't take their children to Sunday school. We will really downlook that issue, but it is very important. It is very important. At least watoto wakigrow up wanakuwa wakijua kuna God, naweza omba, because kuna vitu zingine, you know, kuna English proverb yenye inasemanga you can never teach an old dog new tactics. Of course. For example, right now, Ashazeeka. Right now, if maybe I wasn't born again, right now unianze kuniambia kuhusu God. But like, huyo ni nani? I wouldn't relate. But mtoto akiwa mdogo uanze kumfundisha vizuri aende Sunday school. Sha alisema, you know, that is very important. Wow, that is so beautiful. Na wakati muroreri witu turariredio horo wa trauma, kana turariredio horo wa abusive parents, I would also want to add something, my dear. Yeah, please do. When a child is born, anazaliwangwa akiwa mtu very innocent. Imagine, my dear, mtu ametoka ama a creature ametoka ndani, out of nothing that was existing, God has made her exist. Na anakuwa muroreri wakwa, mwana na agashiaru na karehwo gukuthi. I heard sometimes back of a case, niliona kwa news, and I was surprised. Mama alikuwa ameolewa. Na ameolewa na jamaa fulani. Now the unfortunate thing ni kwamba huyu mama alikuwa anaachia mtoto 6 months. Anaachia baba mtoto 6 months. Anasema, anaambia baba, nimemaliza Pampers. Nataka unipatie dreda unegere besha cia guthie kugura Pampers. Na mzee anampatia na anaendea Pampers kwa duka. Lakini every time akienda kuosha huyo mtoto, now the mother, 6 months, you can imagine.
Akienda kuosha huyo mtoto wa 6 months, anapata mtoto kuna venye hapa hivi anaanza kutoa damu hapa kidogo. And then huyo mama is like, kwa nini kila time nikitoka tu hivi niende napata damu kidogo, ka spot kidogo kwa mtoto? And akakuwa worried. Sasa siku moja huyu mama alikuwa na msichana mwingine mdogo wa around 4 years. Siku moja wakati alipokuwa anataka kutoka, msichana akamwambia, "Mama, usitoke uache bibi wetu." Akamuuliza, "Kwa nini unasema hivyo?" "Kwa sababu dadi ukitoka anachukua mtoto, anaenda huku ndani na mtoto anaanza kulia." You can imagine. And now this is the dad. Si ati ni stranger. And I'm like, is this for real, Tabby? Surely. Mwana wa mieri 3 nikigukorwo gicaria thini wake. So, huyu mama ameenda clinic na ameripoti akasema, "My daughter aliniambia hivi." So mtoto anafanyiwa hiyo check up. Na ni ukweli. Mtoto alikuwa ashaanza kupasuliwa. Na anapasuliwa na nani? Mwiroreri wakwa arapasuliwa na ithe. What a shame. Onokari wathiriri, is this madness? I know, yeah. Todwariri, you have the mother. Yes. What else unatafuta kwa mtoto mdogo? So unapata ya kwamba the society is wicked. Very wicked. Na heri Mungu tu atusaidie because huyo mtoto at one point and of course ni magikire wega mwiroreri wakwa ni manyitire ithe na ithe agithie na agikiuga ati hajuangi ni kwa nini anafanya hivyo. Hata yeye anaona ni kama ni mgonjwa. Those were his lame excuses. Lakini sasa hebu niambie, huyo mtoto ni 6 months. 6 months. Yagikoro mwiroreri witu ni undu wa happen ginya mwana emenye know that. Si atakuja kuchukia wanaume, atakuja kupata another thing ambayo ni trauma. Very true. Yenye tunaongelelea about. So, Tabby, unapata ya kwamba people can be very abusive. Yes. Especially parents. Yes. And it's very quite unfortunate kwa sababu ule mtu anafaa kukupatia protection ndiye anakuharibu. So these things are happening, Tabby. They are. Yes. Apart from sasa hiyo mtoto kumtusi na kumfanyia, unapata ya kwamba sasa wanaume pia na wao wamekuwa watu wengine. Unashika mtoto, unamwambia, unamfunza. I have heard of cases whereby the dad anafunza mpaka kijana yake kuvuta sigara. It happens. Yeah, it happens. Vitu kama hizo. Yes. Na let me talk to the parents odo nurakora either ni thitwa corona ciana iciri nyumbari. No wagioka na wagoka na drink na hiyo pombe in the house. Na mwana waku nioka ni akwira dadini yeke. Na wewe out of fun unafikiria ni kupenda, unapenda huyu mtoto, unamwambia ndiure mamu anywa kurehe akunegea kombe. Alafu sasa anakuja na gakombe na unamwekea. Hata kama ni that drop, you are really wasting that man. Yes. As early as that time, in future, ni akaremwo Tabby. Nima. Unaona? Yes. So it's quite very unfortunate, Tabby, and I thank you so much. Nitodo ulikuja kutuongelelea about these things so that we may learn. Yeah. Kwa sababu wakati mwingine unapata we do things unaware. Yes. And sometimes zinatuletea shida. Have you ever heard of anything else yenye imefanyika, Tabby? Yeah, because actually the way I mentioned earlier, I work with an organization, a foundation called Momko Foundation. Yes. Where we basically deal na slums, so it is slums. Na utapata those are the cases, like every Saturday utaskia. Every Saturday utaskia. For example, the way you've mentioned, yes, there's this child mwenye ashe kuja kwetu. So Saturday we usually have programs. Tuko na Kaini Soba, where we help walevi kwa slums. Yes. Where we just come, tunawapikia chakula, tunawaongeleshea, we preach to them. And if kama kuna mwenye, because pia walevi ni watu wenye wamekuwa neglected to kwa society. And we don't know why young people
wanalewa, we don't know why they decide to take that path. Some of them hata ni result ya hiyo, because we are forgetting these days even boys are being molested, you know. So unapata mtu the only way anataka kutoa hiyo pain it's through drinking. So tunawasaidianga pia where we take them through a program wakitaka kuacha pombe, we also empower them. We also have some small things that we are working for them, at least waweze kuwa dependent. That is when unataka kureform. We also have a program ya vijana and we also have a program ya wasichana. Apart from giving them sanitary towels, we also try to talk with them and engage with them. So kwa hiyo process ya engage with them, almost every Saturday unapatanga a girl comes. For example, I remember this case of this girl mwenye alikuja akatuambia, unajua mimi daddy, you know the way a baby, a 4-year-old girl, she's very innocent, but you notice the way alikuwa anatembea ilikuwa questionable sana. Unapata the baby can't walk straight. This is some of the things that unafaa pia kuangalia as a person pia. Kuwa very interested with such a child. Unapata huyo mtoto hakuwa anatembeanga vizuri. So one of these fine days akakuja akatuambia, unajua mimi home daddy kila jioni akikuja anakujanga ananitoa nguo alafu ananikalisha. What? And then the baby is so innocent. And he was calling Twitter. He was calling, the male. No. I think we should not say. Actually, because I think we have an idea. We have an idea, but the baby was calling it a nail, msumari. Because the baby is so innocent. So the baby was saying, daddy ananichukwanga ananikalisha kwa msumari. And she demonstrates it. Na unapata pia the baby amekuwa, the baby is so much into it mpaka to a point alikuwa anaulizwa unataka ache. The baby is like hapana, sitaki. Utapata pia these are the kind of children when you wanna grow up, they also tend to they follow that path, which is so bad. Mtoto anasema hataki aache. Hataki aache. Oh God. Because ashazoea na hajui ni vibaya, hajui hiyo ni nini. The children are so innocent. So utapata these things are happening and they might also be happening kwa jirani huyo next kwako. So it is very important to learn, even if wewe mwenyewe huwezi ka reach out, learn to go to the chief, learn to go to somebody else, learn to report such cases, because huyo mtoto utasema si wako, kwa sisi tungesema huyo mtoto si wetu, si wangu, si wa auntie yangu, si wa nini, si nimuache tu, maisha ni ya babake na yake na huyo mtoto, so tutamwachilia tu, but it is very 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 wrong. So it is very important for such cases to uku na reports, just be reporting, look for someone. We have a helpline. You can also reach out to me on Facebook, because we also deal with that, and at least tusaidie watoto, at least waki grow up, that childhood trauma, we might really help a lot of children, especially wasichana, na tusisahau pia vijana. Okay. Yeah. Thank you very much. Ninataka tuangalie YouTube. YouTube nina comment. And I want to thank you very much, John Joroge. You're watching us live for YouTube. And you're saying, sorry to you, Tabby, for what you went through. Have heard you went through therapy and now you're okay. Yeah. And he continues and says, my question is now to you, Tabby. Did you have time to go back to your auntie and talk about all what she did to you? And then the other one is, what advice do you have for children that went through the same? And maybe until now they have nowhere to get therapy as you did. Yes. Hapa so hapa kuna maswali mbili. First of all anakuomba, anasema sorry to you. Yeah, thank you. Yeah, alafu anakuuliza, have you ever gotten time to go back? Ulirudi kwa auntie yako kumwelezea maybe what she did na venye ulifeel, so that hiyo kitu ikue it's like imekatika. And then anauliza unaweza advice, what advice would you give to the children when you maybe wanapitia like the same thing that you went through? Yeah. Yes. So in regards, thank you so much. Yes. In regards to my aunt, unapata, I didn't, the way I told you, ilikuanga an order of events. Yes. Nilikuanga natoka to one of my cousins, cousin yangu ananifukuza, naenda kwa auntie yangu, auntie yangu sijui ananifanyia nini. I used to do my homework chini ya kitanda. I used to have a torch, nafanya vitu haraka. Yes. Unapata pia, it resulted, nikisema childhood trauma can result to a physical illness. I used to wet my bed. Even in high school, Yes, that is how one of the things ili result. So unapata, it's even my neighbors, like I used to beg. Nilikuwa naenda kwa neighbor na mwambia neza lala kwako. You know, that is so unapata, if it comes to unforgiveness,
it's a lot of people, but I just eventually, while I was growing up and during my therapy time, I came to realize there's nothing I can do about it. Learning to let them go. That is, mimi nasemanga, God helped me to become a better person. I was a very bitter person because up to date unapatanga I don't love going to kina so and so, but I realized I had to deal with myself. I had to deal with that childhood trauma. I learned to talk childhood therapy. Mwenye ameuliza pia, maybe I can just combine the questions. Therapy si lazima ikue ati ile ati unalipa unaenda kwa mtu. Just look for someone that you can confine in. Therapy is hata kuongea. Learn to look for a person who you can talk to. Personally, I love journaling. I love talking, and actually I'm working on my book. So tapata, I love talking about it. I love writing down. I love talking to a person. There's a time, the first time I think I opened up to someone about what I went through, because even my dad hajawai jua. The first time I talked to my mother, to a mother who has been a mother figure for me, I honestly cried. I honestly cried because nilikuanga nimewashika kabisa, but I realized that unforgiveness is like taking a cup of poison and you're drinking it. I know. Ukidhania ati they are going to die, but wewe ndio you're killing yourself. So it is very good. I didn't manage to like talk to all of them, but at least some of them, and we are now good. So that is what I will say. Yes, if there are people that you can reach out to na wenda uambie venye walikufanyia, it is very important. But at the end of the day, I will say learn to look for a way that helps you out. Especially Betty, I love the way you do gym. Yes, you only expose. No, it's okay. Yeah, she's a gym trainer, and that is something so amazing. While during my therapy, one of my things that nilikuanga nafanya, nilianzia kujoin gym. Wow. Unapata ukijoin gym, kuna energy yenye unatoa, you're reducing energy in a very good way. I used to manage my stress very well because najua nikienda gym, nimetoa stress, nimetoa kila kitu, you're fresh and everything else. I used to go for swimming. I used to do a lot of things that I love. That is how I dealt with my childhood trauma. Yes. Wow. I hope nimejibu. Kabisa. Thank you. And thank you so much. Kogu murorari wito no rakela a lot because just like she is saying, reke huteriria hanini horo wa fitness todo no wega when you're going through something. Most of the time ata wale watu kana ona dore moka akore thini wa gym tukema train. Most of them mokaga hau ni todo ena stress. Ara look for something to relieve those stress. So akikuja pale anze kuruka ruke kamba afanya 1 2 3 things akiuma hau au maga modori lead. So it's very important, like she is saying, ukorore na kaudureka, and on the other hand umenya thiriri we wafata. Do not allow mtu hata kama anasema wewe you are this or the other, that thing ikusumbue. Unaona? I want to read we have some few comments again in our Facebook. Thank you so much, Mr. Eric. High five to you. Unaniambia you are watching from Kayole Police Station. Thank you for watching, Mr. Eric. Wasalimie huko sana. There is Mercy Jogi. Mercy, she is saying, go my twin sister. I love you, you're blessed. You know Mercy? She's my twin sister. Wow, nice. Hata tuko tunajua una sister twin. Thank you for watching, Mercy. Then Wagoi Wakememu. How are you? Good morning, my dear. Orajira, hey Betty, you guys look so good. Watching from CBD. Salimia watu wa CBD. Thank you for watching. My dear, naona time imetupeleka mbio, but we really thank God. Ni todo wa hautua tuweka gukinya. So, mimi nataka utupatie the final remarks. Tuambie, ama uongeleshe mtazamaji, muambie, ni vizuri kukua ukiangalia mtoto. Because I know you have some like conclusion yenye unaweza tuambia, and then from there tutamalizia. So thank you so much, Betty, for having me. I am so humbled. Nimefurahi sana. What I will say before we even go for the childhood, I will conclude with, especially with the loss of a loved one. It is okay kukosa kitu yenye utaambia mtu, but one thing I realized wakati nilikuwa na grow up, you know, society imetufundisha move on, destroy everything that reminds you of them. But I just want to ask you one question. Why
one day atukufi leo or any other time, but eventually we will all, that is a path yenye kila mtu atapitia. At one point we will all die. I just want to ask you one question. Wewe ukishaenda unataka kusahaulika hivyo as if you never existed? No, hautawahi taka. So one thing is, the other day during my mom's memorial, I just had to take her photo and I had to put it at my study table kwenye nikiingia na muona, because the pain haiendangi. The pain doesn't go away. We learn to move through, and we learn to move with them. So one thing that I will say, learn, if you have a person who has lost a loved one, learn to tell them, tell me more about them. Tell me, ulikuwa unapenda nini kuwahusu? What do you think about them? Because I learned as I was growing up and I was going through therapy, I learned to embrace my mom. And there are times I will talk to her in the room and I will tell myself, I have to make my mom proud. Actually, my foundation is out of it's in her legacy. Because I honestly love talking to people, especially who have lost mothers. It's out of her respect. So don't tell people I'm sahau. Usiwahi ambia watu wawasahau. But learn to tell them, please tell me more about them. Allow them to grieve. Allow them to share more about them, and allow them to cause love, because the only way that you can honor love, it is not by destroying it, but it is by keeping the life alone. So for the ones who have lost loved ones, learn to talk about them. We don't try to forget them, but learn to talk about them. And for the childhood trauma, my parting shot will be, learn at the end of the day, learn to deal with yours. It is at the end of the day ni wewe peke yako. My childhood trauma, what I went through, chenye nilipitia while I was growing up, right now I would have been a very bitter person. Maybe probably I would have been in an abusive relationship, in an abusive marriage, because unapata while I was growing up, I grew up as a person who felt rejected. Better I didn't share at a point where I felt like committing suicide. I've been to depression. I felt like killing myself, and I'm telling you, ukiwa at the verge of killing yourself, you don't think there is nothing else that matters. The pain at times inakuanga too much that the only thing that comes in your mind ni kujiua tu ndio at least to feel a sense of relief. So I will say, learn to, like, if you have a friend, it is very good. The way Twin Mercy is my best friend from way back in high school. She has been there with me through thick and thin. So she has been one of the people that has helped me. So it is very important to surround yourself with people who love you, people who see something good in you, because I will say I'm like this because of my friends. My friends believed in me. My friends helped me out. So learn to deal with yourself. Learn to know that wewe ni mtu wa maana sana. You are beautiful, you are handsome, and don't let what you went through define you. You are important. Wow. Yes. Thank you so much. And I'm so glad you never committed suicide. Hey, because we would Jesus be is the Lord. What we are having right now. Don't ever dismiss the power of God. You are blessed. Amen. Ruth Kuria, you are saying hamjaboni watumishi. Na sisi tunasema hatujambo. You are saying you are tuned in and you are blessed. Thank you for watching. Deuri David, thank you so much. You're telling us it's so encouraging to hear the story of Tabby. Thank you Betty kwa kutuletea mgeni. Na mimi nasema karibuni kila wakati. Thank you so much mwiroreri witu ni tondu ni wakorwo nyitanire hamwe na ithwe tugacokia ngatho cia mwanya kuri we ni tondu wonyitaniri waku no ni tondu mathaa matigutwika magutwitikiria tukurikiriria hau, and again ni tugacokia mugeni. Nice TV, the home of joy.